Hı, yayın ismini değiştirmeyi unutmuşlar ama günaydın yayını oldu. Gerçi saat 5:30. Bazı insanlar için günaydın yayını gerçekten. Bakalım şimdi. Burada dursun bu. Bu. Tamam. Şimdi bunu buraya koyayım. Buraya da OBS'i koyayım. Ses deneme 1 2 3. Tamam. Oyun sesi fazla beni bastırmıyor. Okey. Şöyle açayım oyunu. Gel olursa muhabbet ederiz. Amaç Baldur'S Gate'de ilerlemek. Bir yayın yapmış olayım dedim öyle. Something's on my mind. I never quite realized how burdened I was until I met you. The threat of the Shadow Curse, the politics of the Grove. I was forgetting who I was. But you lifted the fog. Thank you. Ne demek canım benim her zaman. You're too modest. I wager you don't even know how extraordinary you truly are. Ya öyleyiz kanka da But yavşama. I do. Lived a very long time. I have taken many lovers. Ama hayır. My heart does not stir lightly. But it does now. Like I said, I've lived a long time, traveled far and wide. I've lain with elf maidens under the boughs of oaks. I've had a Neelantha pirate claw my back and cry my name until he was hoarse. And I've been to the Underdark. Many times. Aga hep şakasını yaptığım zaman gerçekten yavşıyorlar bana yani. Bir Gale'de yaşadık oyunu başladığımızda bir de bunda. I want to lay with you under the stars and feel your skin against mine. Yok I eyvallah. think you feel the same way. Once the power of the Shadow Curse was broken, the connection was undeniable. Hayır be. We both felt it. Hayır. But tell me I'm wrong, and the matter can rest. I do not wish to sour our friendship, but I have to know if it can be something more. Kanka arkadaş olarak iyiyiz biz. Gerek yok. Hani şu an bu seks kölesi kıyafetimi görmezden gel. İlgilenmiyorum deseydim yalan söylemiş oldum. Zaten bir ilişkim yok abi. Ben çoklu eşliğe polimorfiye girmek istemiyorum. Benim bunu demezsin ama. I understand. And I still cherish our relationship. Still, I could not have forgiven myself had I not taken the plunge. Öyle. Better to have tried and failed. Ağlama lan. Ağlayacak mı? Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen de hiç baksın. Ha. It's certainly good to be back at camp. How I've missed the smells. Indeed. And I'm sure Dringo will do a great job. He always took good care of me.
Güzel güzel. İyi ya, bunu da hallettik ya işini. Kimse var mı burada? Yatalım yoksa. Yataklar nerede? Hı, yatalım. Şeytanlar burada bekliyor musunuz? Başımda ifrit ve şeytanlarla uyuyorum abi. We can bond with 10 other people and pray none of them has sticky fingers. Hadi anlaşalım ya. Şeytanla anlaşma yapalım. Büyük ihtimal Will ve Carl'la yanıma almak en büyük hata olur da. Future clients, are you ready to accept my kind offer? Of course, I give you the Orphic hammer, then you give me the crown. One. Are you sure about this? Excellent, excellent. You'll find everything is in order. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. And this agreement will bring us both what we want. You'll save the world. I'll unite the Hells. And the Illithids will be eradicated. A pleasure doing business with you. Before the end comes, you'll find yourself in his presence again. When that happens, use the hammer to shatter the chains that hold him. Be sure to keep the hammer safe until then. Your survival depends on it. And our deal depends on your contract. I'll keep it safe for you in my house of hope. But of course, I could never allow such a festering pustule of a city to die. Bu zaten benden başka sonraki sona sanıyordum. Asla ayıp ediyorsun yani. Biz de uyanırız. Hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Elsewhere. But rest assured, we'll talk again. In a devil's hands, the crown could be as dangerous as any existence. We need to nullify the terms of that deal. To do that, we'll need to find a diabolist willing to open a back, sneak into Raphael's home and destroy the contract. Eyvallah, güzel fikir. Ya ne yapalım işte. Görüyorsun, şeytanla anlaşma falan yapıyoruz. In here I thought you had half a brain. How wrong I was. You signed a deal with Raphael. What were you thinking? Başka yerde ağla. Because why would a devil ever lie to you? What if you change your mind about giving him the crown? What if you decide that giving Raphael dominion over the Hells is a bad idea? And anyway, do you really expect him to keep his word?
You think he'll stay far away from you forevermore, or will he come knocking again and again and again? As long as he has that contract, he owns you. I won't allow that. We're getting that contract back. You heard him, right? It's in his god's awful. We need to find a way in. I swore I'd never return to the Hells. But for your soul, I'll make an exception. Just this once. Canım benim. We need Peki. to find a diabolist. If we can find one worth their salt, they should be able to Bu get us satanist into olayı that gerçek devil's mi lan? Ben lair. taşak geçiyor sanıyordum I'm Gale. getting in, getting your contract, Ama saatleri and then I'm ayaklarımızı never kaçırmayın. setting foot in the Hells Görüşürüz, again. iyi geceler. Yine yayına tekrar geliriz. Yayın tekrarını izlersin. Farklı, daha uygun bir saatte açarım, yayın gelirsin. Ya ben şu an bunu oynamak istedim, bu oyunu. Bir ilerleyeyim dedim. O yüzden girdim yani. Yoksa yani, yayın dışında oynadığım bir oyun olsa yayın açmam ama yayında oynadığım için o yüzden. Yayın tekrarı hem dursun hem de yayın olsun, birisi gelirse konuşalım diye. Ah! Hadi bakalım. Tamamdır. Yorumda bekliyorum. Ya kanıt bulmadık mı biz bu şey için ya? I presume you've found something interesting to discuss? If you're... well, that is startling. That's what you need if you want to change my mind. Hard evidence. Harbi lan, bu adamı niye öldürdüler acaba? Onu bulalım. Tamamdır. Don't take it off later. I want to give it a good rumple. Gale'in tipini değiştirin, böyle çok komik duruyor. Heh. Şimdi... Ha, Haşin kütüphaneci Fiona. Burası mı? Look at you. Bernie, ne yapıyorsun? What do you reckon, lad? You trust these steel watcher thingamajigs? Aye, I'll second that. It's all right where we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell Şey you. diyelim bu ya, robot. Al işte, klasik robot ve köylü muhabbeti ya. Ya oğlum, bizim işçilerimizi alırlarsa ne olacak? Aa, bir dakika lan, Asterion arkadaşlar değil mi bunlar? Bunu spoiler yemiştim ben. Onlar galiba değil mi? Aynen, bak onlar da vampir. Tam Asterion'la geliriz buraya onlara. Ah be, keşke bu konuda spoiler yemeseydim ama şaşırdım, burada bulacağım beklemiyordum. Haşin kütüphaneci dediği yer mi bu ya? We'd be better off sleeping in the gutter than that den of a nip. Gel Asterion görev yapayım ya ilk önce. Asterion'u alayım. As glad as I am to have the hammer, I'm not so sure a devil's... I hope you know what you're doing would be the trite Doğru. thing to say here, but... it suits the occasion. Are you sure? And... Asterion gel. I don't care what he's offering. I wouldn't have been so quick. Then again, it's not my name on the page. So what should I care? Lead on. T-Boz Halil. Bunun da yan görevi var lan, bunu da yapacağız. A deal's been struck with Raphael, at least. He certainly drew out his sales pitch for long enough.
Hala yazar. Ne diyecek acaba? Ha, Orpheus'u kurtaracağımız için heyecanlanmıştır bence. Reveals your mind. I'd sooner have imagined shattering a planet with my bare but we shouldn't regret the bargain, not for one instant. Raphael can have his crown if it means breaking Prince Orpheus free. The prince will be suspicious, but he won't be reckless enough to turn on his liberators. There'd be too little to gain from our deaths, and too much to lose. When the opportunity comes, we'll return to the prism. Until then, keep the hammer close. Okay. Sana vereyim, sen tut. I found so many victims for Cazador. They're the kind of people no one would ever arrest. Nothing happens until he's found. We should go. I do not want to face the Master if we're late for his Black Mass. Soon, sister. I only need one more mark. We have enough for the Master. No more needed. It's not for the master, it's for me. I spent 100 years eating rats and dogs, but soon I'll be able to feast. I want someone there, ready for me. And once the mass is done and our Lord grants us freedom, I can celebrate by drinking them dry. Cazador promised you your lazım. freedom. Oh. And you believed him? Ha! You were never burdened with intelligence, Petras. But your load seems especially light. Keşke maske çıkarsaydın. Astarion! It cannot be. Oh, that's no way to welcome back a brother, doll. Didn't you miss me? Why would you come back? You got out. You were free. Of course that's why he came crawling back. He wants to ascend with the rest of us. He heard about the ritual and the power our master will grant us. So he came back with his tail between his legs, hoping all would be forgiven. You always were an idiot, Petras. Where is he hiding? Tell me! Brother! Please! You heard them. Tell me what I need to know. Now! The Master is preparing the Black Mass. Beneath his palace, there's a defiled chapel. It was hidden there the entire time, hidden from us all. I'm going to stop. Ben çok uzun olduğum için Astarion çok kısa kalıyor. What the hell's happened to you, Astarion? What are you? I'm more than what I was. And I'm not afraid of anything anymore. The sun can't harm me. Cazador can't compel me. I'm the only person who can stop him. Now go, before I change my mind about roasting you, brother. This isn't over, Astarion. Poor fools. They actually think Cazador will save them. Niye söylemedi ki? Yes, and they'll be trembling in fear when they tell him. They're no threat to us. And they have no choice but to do Cazador's bidding. I pity them. Worst of all, they don't know their fate's already set. They're doomed. The only question is whether their lives will be sacrificed to a monster like Cazador, or serve a greater purpose. Eldiven yakıştı lan bayağı Astarion'e böyle Seven böyle. sigils on seven spawn. And Cazador
has the other 6. We have to face him and take that power for ourselves. Şimdi mantık olarak düşünsek, feda etsek vampirleri koymaz bana. Zaten NPC o kadar da tanımıyorum. Cazador öldürsek ve Astrion'u bu ayinden çıkarsak iyi olur. Ha şimdi bir tanesi iyi falan diyeceğim, hani kız iyi mesela, daha iyi olabilir, ikna edebiliriz falan diyeceğim diğer elemanı da. Diğer eleman bayağı ben özgür oldum mu gideceğim, konu nemeyeceğim, insanların ırzına geçeceğim falan diyor. O zaman bence şey ya. I knew I could count on you. We share that killer instinct. And now we know that Cazador's skulking somewhere beneath the palace. It'll be infinitely easier to track him down. All right, let's go. This place stinks of rat blood and despair. Need something? Stupid bridge guards. Should have dumped a lot of them. Bu kim? This adventurer lark is rubbish. Should have listened to me da. Peki. Ağlamayı devam. Honestly. Well, I do. Which means we're getting a real. Bir dakika lan, burada mı? Pansiyonda mı? Tamam. Bir kattan mı çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Buradan mı? Bu mu? Hadi be! Yo. Wish I had a bag of holding. Let's have a look. Blood near the bed. You notice some blood has pooled on the wooden floor. Evet, zar atma zamanı. Hayır ya. Nice. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Lan orada. Bir fon altın göt. Altın öğüt. The corpse regards lifelessly. Adını gördük zaten. Murdered by my son. Filial betrayal, is it? A tale as old as the gods themselves. Oğlum kim? The corpse remains silent. Ne demek It bilmiyorum. does not know. Found his secret. My sweet boy. Why? Killed folk. The spell's power. Hayır. Attention. Sen konuşabilir misin? Ah be. Önemli soruları soracaktım. Nerede olduğunu sormasaydım keşke. No, never mind. Hikayede bir ilerleme var mı?
Aa, kütüphaneci buymuş. Mamzel Amira. Mamzel Amira kim lan? Şey miydi? Şu kadın mıydı? Aynen. Kütüphane olayı burası mıydı? Böyle bir şeydi galiba. Your pleasure is mine, sweeting. Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. I have little coin. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them anything else on your mind, sweeting? Swift as my feet can carry me. Drow ikizler bunlar mı? Nine hells! You followed me all the way here? What could you possibly want with me now? Aa, ev sahibi. Yok, bir şey istemiyorum be. Paşam, kerhaneye tek sen mi girebileceksin? Aa, pezevenge bak. My. I can tell you are a special one from a single glance. You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. Silly. We are the gift. One free ride with me or my brother. Or perhaps you have greater ambitions yet. Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. And is that your partner with you? What a gorgeous couple. Perhaps we could come to an agreement. We are twins. Since I came to the surface, I purchased an enchantment to bless me with infertility, if that soothes your mind. Kanka ben hamile kalmayı düşünmüyorum zaten. Our bodies will haunt your dreams. Aşkım özür dilerim. We want both of you, silly. At the same time. A brother and a sister at the same time? Yeah, no. You do your thing, but that's not mine. Yok abi. A shame. Yok teşekkürler abi. Aldatmayacağım. What's on your mind? Bir şey geçmiyor. Adamlar garip garip bir şey dedi, anlamadım yani. Bu kadar mı? Ya bunlarla sevişme seçeneği var sadece. Fuck. Boş ver. Görevler şimdi. Hem buradaki müfettiş Valeria'yı söyleyelim. Gerçi o başka bir katil ama. I presume you found something interesting to discuss? Your
telling me more than one person. I need hard evidence and a motive. Ya abi ne götlük yapıyorsun ya. Amma da göt çıktı bu da. Şey diyor. Aa insan mı ölmüş? Nasıl yani? Aa hadi canım. Atik mi? Atik ne lan? Gelin bakın atik neymiş. That's why we need to walk just a little more. The possibilities are endless. They were provoked. The child was poking and prodding them while they were trying to work. This whole situation stinks. Burası mı ki lan? Burası gibi. Ha, böyle gizli de gelebilirmişim galiba. Ben niye hiç denemedim bunu? Hiç orada gardiyanlarla falan bir şey umursamama gerek kalmazmış. Mağara girişi var. Bakalım. Yeni bir şeyler keşfedip duruyoruz ya. Aa gnomlar mı var? Yo, BÖLÜM Fint. Bu kim? Bunlar başka gibi. The boss is expecting you. Hasn't forgotten what you did for him at Moonrise. Ha, vallahi öyleymiş. Look, unless you're an... Nikel. It stopped, but it'll happen again. It keeps happening. But when I ask the... You think I want my clan facing down one of those walking death machines with cutlery? Only if you're quick. Neyim var? Yok be, alışveriş yapalım. Takas ihtiyacım yok. Bu iyiymiş lan. Flash kör. Oh bu iyiymiş bak. Birine gök gürültüsü büyüsü veriyor. Ya okum yok zaten. Ya. Atula burada. Çizmeleri şey yaptım. Good luck. This damn... Ya bas bir şey yapmaz, canını sıkma. Barkus burada. Wolverine da burada. Barkus. Ah, there you are. Good. We need to strategize. Wolverine is planning something. Lots of moving parts. I'm still trying to suss the details myself. Some. But what he... Adam zırhlanmış Good lan. to see you. Wasn't sure you'd make it to the city. Regretting it yet? I spent a lot of time thinking of worst-case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at Moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you, I hope.
As long as our objective is the same, the reason doesn't matter. But neither of us gets what we want. The Steel Watch, they're a threat to you, me, and every man, woman, and child in this city. They act all civilized, servants of the people, but they only... When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change, freedoms will vanish, and soon you'll be accused, and the fucking Gondians are to blame for all of it. Gond müritleri kim lan? Perhaps. All the more reason they invented the Steel Watches, and they're building it. They've always been happy to provide their technology to despots in exchange. They would have licked Saravok's boots, given the chance. I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, same as it always, in this case, the Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing I've built something unique, a rune powder bomb. First of its kind. 50 wizards get the bomb inside the Gondian fist. Wulbren, please. This is too... Quiet, Barkus. The adults are talking. Ha! I knew you were the practicals. The foundry is in the lower city, down by the docks. Beautiful building. Belching. Getting inside won't be easy. But when you do, place the bomb at the heart of the facility. Haklı çıkar ki gene Get bu yourself olay back yani to bu. street level. The streets will be clear of what... Okey, hallederiz. Bu nereye çıkıyormuş? Abi bir dakika, ağır mıyım? Bana bomba verdin diye ağır mıyım ben şu an? Gerçi bomba C4 gibi bir şeyse şimdi bir şey diyemeyeceğim. Bir tane vermiş çünkü. Wow. Locked, but there's no keyhole. Must be a switch or something nearby. Şudur. Can I come on patrol with you later? Aa, demircinin evi. Demirciye bağlı lan. Helal olsun ha, güzel yere saklamışlar. Ne gözüktü? Gizli bir şey çıkıyor ortaya. Burada gizli bir yer var mı? Köprü var. Burada şey var. Dur, kampa gidip şey alalım ya. Shadow Heart alalım. Shadow Heart'ın şeysi var ya. Bu Shadow Heart'ı çağır istersen, ben onunla konuşayım diyen eleman. Ah, my favorite Hello, my dear. Hello, my dear. Oh, darling, I'm hurt. It's out. Shadow Heart, gel bakalım. All's well, I hope, aside from the obvious. All right, some company wouldn't hurt on the See the city up on the hill. They're beggars and criminals, and we won't have them. File a report, and I'm sure the Manic will deal with it. You're coddling these vagabonds, and I just lost a wager, thanks to you. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight.
There have been whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company. I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? Of course not. A cover to throw our enemies off the scent. I suppose you weren't deemed important enough to be informed of the plan. That would have been fine deception in most cases. But your lying tongue cannot... Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the lower city. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form at doing so, after all. Allah Allah. Vay göt. Neredeymiş bu tövbe evi? Now, mind your tongue. Tövbe ev dediği şey nerede? Ha o oraya illa geçeceğiz. Tamam dur. Geçelim. Alt çekirmeymiş geçelim ya. The librarian does this thing. Like what? It's just your blessing to need something. Whatever for. Does the hand not... Ama geçemeyeceğiz galiba. Burada kapı var. Al gene bunlar. Dur lan dur. No, he merely offered patronage. The Gondians built the steel watch. Dinner with my parents. Need something? I've got the tools for any job. Any job. Bu abla şey değil mi ya? Şeye benziyor. Abi ben de bir şey bekliyorum senden ya. Ay. Whatever you... Şimdi orayı nasıl geçebiliriz acaba? Ama oraya nasıl geçeceğiz? Ne gizli geçit var mı bakalım? Bunlar niye iri başa şey dönüşecekmiş gibi geliyor bana. Hayda. Aha, bir dakika bakalım. Yani uçmayla geçeriz abi oraya. Hadi gelin bakalım şuraya. Hadi bakayım. Shadow Heart'ta niye yok? Neyse sen de atla buraya. Ölürsen canlandırırız. Let's move. Have to keep going. Burada bir gemi var ama bir dakika bakacağım buraya. İdam çiçeği. Oğlum niye uzaktan bakıyor şu an ya? No time to rest.
Güzel. Kontrollüyle oynayayım, biraz da sinematik hava versin. Best avoid that trap. Beklesin. Bonus ekleyelim. Olmayacak böyle. Oha, bonuslarla da mı olmadı? Ha? Öyle güzelmiş lan bu. Oyunu bayağı farklı bir hissiyat verdi. Ha, uçabilirmişim lan buraya, niye düşünüyorum ki? Müzik mi? Buradan gizli geçit var, sonradan başlayacak. Allah Allah. Yok. Gidebileceğim yer yok. Klavyeden bakıyorum.
Yiyecek mi acaba diye düşünüyorum da yemiyor galiba. Hadi gelin. Aha! Çatlak hapishane. The air is ripe with magic. It shall be done. No one back home will ever believe this. Cursed to put my hands on everything. Which way to the nearest library? Hedef neyle engelleniyor ya? Still alive. So that's progress. Neyle açacağız biz bunu? Bunu açarız ama biz ödürüz bunu açarsak. Light on my feet. Gelin şuraya. Yemedi. Bomba yer mi lan? Gelin şimdi. Just a brief respite. Yeah, prison break baba. Şimdi bir kılık değiştirelim. Charmed, I'm sure. Varyant derken Hey. bizimkilerin kılığını değiştiremiyor mu? Bizim kılık değiştirme kaskı gibi bir şey vardı. Ne öyle gitti? Wheel'da mı kaldı? You have my attention. Neyse gidelim. Best be on my way.
Oh fuck. Prison guard has spotted you. It's either lie or fight. 33'te biraz fazla oldu ama neyse. Somehow the guard buys your excuse. Öyle mi? Ha eyvallah. İstediğimiz gibi geziniyoruz şu an. Kim var ki bu hapishanede şu an? Nasıl kimseyi kandırdın? Yok, kandım bayağı. Bu kim? It's over. He's too far gone. Bu kim? You're too late. It's over. Mebus kimdi lan? Ben niye unuttum bunu? The Steel Watch happened. I came seeking allies to our cause. Ha, hatırladım, bu şey değil miydi? Watchers spotted me. Dragged me empty as a stair. He spoke in accusations. I'll be executed in 5 dawns. When the people need a miracle, you cannot... No more sulking. Unlock my cell. I'll seek out my connections. When the city streets shatter, you'll want their blades. Hurry. Oh fuck, yapamıyorum mu? Uzun dinlenme. Aa, Feeling fresh. yakışmadı. Neyse. Adam bakıyor bize. Hacı abi ne haber? Size savaşsak ne olacak oğlum ya? Of, tıklatım olsaydı keşke şimdi ya. Mis gibi açardım. Don't be shy. Neyse Karlak, gel şu adamı öldür ya. Savaş başlatalım bari de. You were witnessed assaulting someone. You're headed for the cells. Gold may have... Ama öleceksin ki. Alacağım ben sana o parayı. Adam kendi ölümünü parayla satın aldı ya. Never a dull moment. Şaka gibi. Param da burada. One day I'll catch a break. Keep focused. We can talk once I'm free. Here we go. Bu kim? Ottu ot. What's up Sen for kimsin hocam? discussion? What do you want? You're the one. Oh, for... Yatacaksan yat burada, bana ne anlatayım. Something good here. I hope. Biz hapishaneye girersek diyelim ki. İyiymiş. Kanıt var galiba. Don't mind if I do. Let me work my magic. Gale gitsin şuraya, bunlara bomba bıraksın. They named Gortash Archduke yet?
jaws near fall off, but nothing ever gets done. Bir dakika. Gale'a versene abi bunları. Gel bakalım. Abi size özel teslimat getirdim. Bir tane de buraya bırakayım. My old bracers went missing. I'm telling you. Unless you think my good helmet grew legs and walked off. Sonra bir bombamız daha var mı? Bir tane daha olsa işimiz çözer. Şöyle yapalım. Şöyle. Witnessed assaulting someone. You're headed for the cells. Improperly acquired coin. Rahat ol, rahat. There's been a murder. Çok az canları kalmış. Ya kızım siz ne yapabileceksiniz? Yürü bakayım. Ay niye yürüdün ki? Well, so much for peace. This is my happy place. Hizmeden düşürdü. Öldürdü de. Helal olsun o kadın iyi savaşıyor. Allah. Öldüm. Ha, öldün mü canım anlamadım. Ha. Bir heal atabilecek var mı şuna? Heal at, heal. Ölüp duruyor bu. Damn, it's good to be alive. Some healing for a wizard in need. Direct me. Bana hiç değil. Bombayı az koymuşuz. Bir tane daha olsa daha çok işe yarardı. Şu öldürdüğümüz abi de bakalım. Oh. Verdim düşmek var. Ya aldım 2-3 tane altının nasıl envanterimde olabilir ya? Eldivenimiz olmayan var mıydı? Bu bir var mıydı bende? Tamam onu takayım. Okey.
Orfik çekiş silah mıymış? Wow. Bunu Gale'a veririz şey. Asterona takarız. Ya da şeye. Bizim kızı. This is far enough. The way should be clear. I can't thank you enough for getting me out of that damned prison. And for giving me courage when I'd all but run out. Rahat ol, rahat ol. When the flames roared loudest, you pulled me to safety. Most would have let me burn. I won't forget it. I will travel to the upper city, find what allies I can. You won't fight the coming battle alone. As long as the city stands, I will stand with it. This is my promise. Eyvallah abla. Manyak geride kaldı değil mi ya? Of, aptal çocuk. Soldier. Hey. You were witnessed assaulting someone. Gold may have made your problem. You were witnessed assaulting. Your bribery attempt has caused some offense. Ah be, yemedi. İkinci kez daha para alır diye düşündüm de. Alright, Karlak. It's go time. Ha bir de enayi gibi alıyorlar ya parayı. Allah Allah ya. Lan oğlum kendi altınım nasıl ben ağırlık yapabilir? Şey mi, başkasından verdiğim altını çaldığım için, hırsız olduğu için şey mi oluyor? Yük mü oluyor? Başkasının altını. Lord Gortash has been expecting your arrival. Hayda. Please hold a moment. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. Robot konuşuyor. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketherick Thorn. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Of course. My steel watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Okay, iyi. Ana kapıdan gitsek olurmuş yani. Calm down, dear. It won't happen, I swear. Oh, I can't really glaze that pizza there. He wasn't even hurt. Uzun dinlenme yapalım ya, hiçbir şeyimiz kalmadı. Tamam, kimse konuşmayacak.
Gale hala striptizci gibi geziniyor etrafta ya. Are they going to arrest us? What if they throw us in jail? Let's see. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Not this again. The brain is resisting its orders. Without all three stones to control it, it will soon start acting on its own will. Ama Mizora orada lan. Mizora ne alaka? I should speak up. If it isn't little Will's chums. I hope he hasn't been too much trouble. Heard about his father. The Dead Three's puppet. A travesty, really. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. Garip. Yaparsak şey olacak. Sıkıntı olacak buradaki görevler. Keep those feet moving. Nasıl gidip konuşalım bakalım. Rifles around us. Gortash is expecting you. Please make your way to. Gale'i bırakayım ya. Gale'i bırakıp Asteroid'i alayım yanıma. How can I help? Niye bu kadar mutlusun lan? I question the wisdom of that decision. I'll be here. What can I do for you, my friend? Darling, lead on. Lord Gortash is expecting. Dur o zaman Wheel alalım ilk önce yanımıza. Shadow Heart'ı bırakayım, Wheel alalım. Shadow Heart'ın şu an işi yok. Almost pleasant traveling with company, if you're sure. Fine. Hep sinirleniyor ya bırakınca. Well met. That's... The city fell under Gortash's charms without him casting nary a spell. Please make your way to the audience chamber. Dur bakayım Mizora ile konuşsun bakalım ne yapacak. Aa Mizora gitmiş lan. Ha burada. The people aren't stupid, Astarion. They're scared. Gortash provoked a damned war. Go on up. Pay. Something's not right about those steel watchers. I'm telling Garip bu kadın ya. Ah, they're harmless. Except if you're a criminal, of course. Lord Gortash is expecting you. Please. Lord Gortash is expecting you. The audience chamber.
Did you hear, kin? The Absolute is on the march. But don't you worry. Milady assures me the Steel Watch will hold the line. There'll be nary a scratch on our scale. Eyvallah. Killed a few giant bats in my day, Lord Gortash is expected. I'm merely a sport. Please make your way. Now they call for the Steel Watch. I'm happy to recommend one. I swear. Oh, I can't very clear. This is the armory, not a bloody open house. Trade. This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Neden keyfi kaçıkmış acaba? Can't believe they put that mindless Steel Watchers. Stupid thing'll probably decapitate me for cleaning the bloody mace rack. Finally, someone who sees strong folk. I don't have anything fancy, but you're welcome to take a look. Eyvallah. Harbiden havalı hiçbir şeyin yokmuş ya. Neyse. Ya ama artık envanter senin gibi. Şunların hepsini sana aktaralım tatlım. Hep kullanamayacağım zaten bunları ben. Okum yok. Ha, yerim doldu. Hala nasıl yer kaplayabilir? Ne aldım oğlum ben? Hiçbir şey almadım. Bu envanter neden doluyor ya? Aga ne var bende, ne var? Sinir edeceksin beni ya. Lan oğlum yeter. All we can do. Heh, Nursan taşıyor ya. Nerede oğlum bu ziyaretçi şeysi odası? Yo, bu hapishane yani. Lord Gortash is expecting you. Are they going to arrest us? Please make your way to What if the they throw us in audience jail? chamber. Calm down, dear. Buradan mı gideceğiz? It's more than that. The way they look at you. Judging you. I don't like it. It may soon come to an end if you can shut your mouth. Hapishanenin boş olduğunu duyunca ne yapacaklar acaba? Kabul sallamı. Lord Gortash is expecting you. Please make your way. Bu ne lan, bizi insan kahraman gibi mi karşılıyorlar? Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. Sakin ol. This is it. I can practically taste his blood from here. My father's here, Karlak. Cool your fires. He must not come to harm. Fine. I'll wait for now.
But that prick Rahat ol, Gortash is öldüreceğiz going onu. to pay. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Carl. Al işte. Come and say a proper hello. Biliyor mu? My respects. You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colorful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. Kasıyor. Fuck. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire. Not the most thrilling of prospects, but it's a fate. Together, we can still... Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. There's an old wisdom. A brittle alliance can never... With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Her assassins hunt you even now. They are very efficient killers. Even someone with your talents should take heed. Orin changes shape faster than you and I change clothes. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the... I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. And my father? Ananı avradın, oyun bozuldu. Niye bu kadar kastı anlamadım. Oğlum mod falan yüklemedim oyuna. Niye böyle yaptı bu? Uyumsuz mod falan diyor ama. Oha, oyun kasıyor lan. Böyle garip garip sesler çıkarıyor. Tek duyduğum parazit. Oğlum ne oluyor lan, normal mi bu? İnşallah normaldir. Değil. Güzelmezse diğer versiyonunu açayım. Moving in. Güzelmedi. Kapat.
Vallahi oyun kafayı yemiş lan. Düzelir umarım. Vallahi kafayı yemiş. Hala garip garip ses çıkıyor. Ben kulaklığım mı bozuldu lan acaba? Ya da oyun mu bozuldu? Bir dakika. Başka bir video açayım bakalım ses nasıl çıkacak. Go to aware.com. Aa. Ben tırstım, bilgisayar bozulacak diye korkuyorum. Yayını kapatıyorum.